także wyzwania demografii, które tutaj się pojawiły, świadczą o tym, że są takie wyzwania, przed którymi będziemy musieli stanąć, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie w mieście przyszłości. Co jeszcze na to bezpieczeństwo się składa? Jak wygląda ta lista? Ale co ważniejsze, jak wygląda plan działania, kiedy tę listę już stworzymy? O tym teraz w dalszym ciągu Paweł Śliwowski i jego goście. Dzień dobry jeszcze raz. Lekka zmiana tematu. Z jednej strony będziemy kontynuować, bo będziemy rozmawiać o miastach przyszłości, o technologicznej rewolucji w miastach, ale z drugiej strony pochylimy się nad wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem tych miast. I będziemy mieli okazję porozmawiać w bardzo dostojnym gronie prelegentów, którzy z różnych perspektyw, z różnych doświadczeń zawodowych tymi zjawiskami się zajmują. Nasza rozmowa będzie w takiej hybrydowej formie, częściowo w języku angielskim, częściowo symultanicznie, niektórzy będą w języku polskim, więc zapraszam do wysłuchania. I would like to invite to the stage Vivian Gravenberch. Vivian Gravenberch represents Dutch Institute for Safe and Secure Spaces. I would also like to invite Remigiusz Kopoczek, who is Vice President for the Łukasiewicz Research Network. We will also have privilege to listen and to discuss with Rafał Batkowski from RBS Strategie. And our final discutant is Michał Łakomski, Director of Digitalization and Cyber Security Office from the Poznań. We will be speaking about urban security. When we look at the history of urbanization, security was always in the core of urban developments. If we travel across, for example, Italy, we see medieval towns which were built geographically in places that were able to secure their citizens, for example, on the big rocks. If we move forward in the history and we record the Haussmann reconstruction of Paris, the question of urban safety, military safety was one of the key issues which was present there. But today we are building cities not always in relation, only in relation to built environment, not only to relation to military safety, not only in relation to societal processes, but also in relation to cyberspace, in relation to technology revolution. And when you think and see this revolution that we are witnessing right now, what are the key challenges? What is the one single key challenge of building safe and secure city of the future? And I would like to start with Vivian, who is doing extensive research in that issues. Okay, thank you. That is actually a great question. I think there are multiple challenges to security in general. I wanted to emphasize one of the major key challenges I always teach, which is the us-them antagonism. I think a lot of conflict, a lot of threat types, a lot of crime forms come from us-them thinking. And we, as the Dutch Institute for Safe and Secure Spaces, always try to focus on stepping into another man's shoes or another woman's shoes. I would love to have Dan's shoes from this morning. But we always try to emphasize the fact that in order to solve a problem, you have to step into another man's shoes, which is great if you want to solve a problem. That's why we also always emphasize that the multiple helix approach to solving problems is actually one of the best ways to build security. So, for instance, if we're talking about securing a city, make sure that you have urban planners, law enforcement agencies, cybersecurity experts, and technology censoring experts all among the table, and make sure that you try to solve the problem together from the start, making sure that you hear all points of view. Yes, and we have the privilege to have the panel comprised of experts from different fields. So maybe jumping from research, and we'll move to actually
urban management and urban office, and the expert who is dealing with everyday business related to building secure city of the future. And I would like to ask this question to Michał Łakomski. From your practical perspective, from your day-to-day muddling through these issues, what are the key challenges in building the city of Poznań as a secure city of the future? Well, if we are talking about the smart cities of the future, we want to have cities that are dealing with the systems and sensors that are interconnected, cooperating together, giving us proper information and data, and we can solve the problems based on the data. But there is a huge threat connected with cybersecurity, and I think cybersecurity is the biggest challenge, because this is something that we are not used to deal with, and it's very expensive. And if you do the cybersecurity right, nothing happens. So it's difficult to convince the public authorities that there is a new field which is going to cost a lot of money, and if there's going to be the success, it won't be visible. Only the loss would be visible. So this is the challenge, and something that may happen when the cybersecurity threat will appear could have huge consequences. So this is what I sleep, but I worry about a lot. Thank you very much. Chciałbym teraz przejść do pana Remigiusza Kopoczka, wiceprezesa sieci badawczej Łukasiewicz. Państwo jesteście instytucją, która wnosi do różnych przestrzeni, do biznesu, do sfery publicznej to podejście, że można budować świat, lepszy świat w oparciu o wyniki badań, można prowadzić badania aplikowalne, testować nowoczesne rozwiązania. Więc z perspektywy takiego instytutu badawczego, wdrożeniowego, jakie pan tutaj widzi najważniejsze wyzwania dla budowania tych bezpiecznych miast? Sieć badawcza Łukasiewicz reprezentuje cały szereg instytutów, które się zajmują tak na dobrą sprawę wszystkimi możliwymi obszarami, aspektami funkcjonowania nowoczesnych miast, więc zarówno to jest cyfryzacja, jak i nie wiem, skład betonu w chodnikach, tak, czy renowacja zabytkowych budynków. Więc tutaj w zasadzie możemy jakby odpowiedzieć na niemalże każdy z tych aspektów. Ja takich przykładów, które chciałem Państwu tutaj zaproponować, jest kwestia na przykład w przypadku miast przyszłości zastosowania różnego rodzaju sensorów. Istnieje cały szereg naszych badań związanych właśnie z sensorami. Te sensory są wykorzystywane w zasadzie w każdym możliwym urządzeniu elektrotechnicznym, czy zarówno chociaż w telefonie komórkowym. Tutaj macie Państwo przynajmniej kilkanaście sensorów, które analizują wszystko, co się dookoła dzieje. I ten obszar naszych badań wydaje się na nas w tej chwili bardzo interesujący. Taki prosty przykład. Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie realizuje program związany z sensorami dotyczących wody. I woda jako główny nośnik, powiedzmy, zdrowia, ale też potencjalnych ryzyk związanych z czynnikami chorobotwórczymi, może tu w tym wypadku być bardzo istotnym elementem właśnie wymagających dokładnych pomiarów. I wyzwanie, jakie tutaj stoi, to jest stworzenie takich czujników, takich sensorów, które są w stanie tą wodę na tyle dobrze zdiagnozować, to tak, aby określić nie tylko patogeny, ale również wszelkie czynniki, które mogą wywołać różnego rodzaju sytuacje chorobotwórcze, które, jak wiemy, w przypadku ostatnich czasów, w przypadku COVID-u jest jeden z ważniejszych elementów związanych z zagrożeniem społeczności funkcjonujących w takich obszarach zamkniętych. Warto pamiętać, że w przypadku wody zanieczyszczonej się szacuje, że to są dane ONZ-u, że doprowadza to do śmierci około 1 200 000 osób, 1 200 000 osób rocznie, więc to jest bardzo istotny problem. Miasta są coraz bardziej gęsto zaludnione, szczególnie w krajach, że tak powiem, odrobinę biedniejszych niż nasze. I to są czynniki, które z naszego punktu widzenia są niezwykle interesujące. Bardzo dziękuję. Czyli mamy tutaj, zaczęliśmy od tego bezpieczeństwa psychospołecznego, od relacji my-wy, później cyber security i wszystkie relacje z tym związane. Dochodzimy do bezpieczeństwa biologicznego, do bezpieczeństwa medycznego. I zamknąć ten turę chciałbym wypowiedzią pana Rafała Batkowskiego, który ma bardzo ciekawy background, bardzo ciekawe doświadczenie
Jak z pana perspektywy tutaj, jakie są te kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem? So, first of all, thank you very much for having me here. This is a privilege for me. And from my personal and professional experience connected with work with people and for people, I'd like to underline something which can be very important for us nowadays. I'd like to put local communities in the center of our consideration when we are talking about digital transformation. I think, and we can observe it not only in our country but in our other countries, that sometimes there's a lack of strategies, security strategies in the cities, in metropolis. There is a lack of analysis, integrated analysis connected with city big data. There is so many sources. We can get some information from police, from inhabitants, from other departments in the municipalities. But there is no place, no department to organize some information from the mayor to conduct proper processes dedicated to people, to local communities. So, to sum up, let's try to have a community-oriented digital transformation. This is, from my perspective, the biggest challenge. Thank you. And speaking about community, some people claim that when you build the smart city, when you introduce some new tech-based or data-driven solutions, you naturally rely on people's digital skills. You you most easily engage and aim people who are tech savvy, who are able to deal with these solutions, who can download the app, who can use this app, who know how to protect their data, who are aware of all the threats related to their data use. But city as a community is very diversified. We have people who are elderly, we have people with specific cognitive or physical disabilities. And when we speak about community, what we could do and how we could engage those more vulnerable groups, those we think which are not so naturally born tech users, for example. And I would like to ask this question to Michał, who deals with these issues on a very practical level, let's say on the street level. Thank you very much. But first, I would like to add something to what Rafał said, that I'm happy to announce that the city of Poznań is developing the idea of Poznań City Lab, the place which will connect different fields of activities, business, R&D, and also will deal with the open data platform. Our open data platform is on the pipeline, and soon we will have the first show up of this software, and I'm sure it will connect all the necessary data Rafał is thinking about. But coming back to your question. Well, I give the example. I use the television since I'm a kid. I'm pretty good in it. I don't know how it works. So it's the similar situation is with the technology. You don't have to understand how this technology works, but you have to know how to use it. And I'm very happy that lately even legal restrictions force public companies, public institutions to prepare e-services in an accessible way. And when we are talking about accessible way, we're not only thinking with people with strong disabilities, blind people, and people who can see the screen, but also we are thinking about elderly people or people who have not so good understanding of software they're dealing with, and our goal is to prepare everything in such a way that it's very accessible, easy to use. We are working on plain language to deliver the information in a simple way so everybody can understand it. We are working on interface, which is not blinking, which is easy to read, that you can extend the letters. Our app, which is designed for citizens.
has only 6 blocks, and it's very easy to use. And we invited elderly people and a unit that supports elderly people to deliver the information through the app, because from the very beginning we are thinking that we are not preparing something just for the youth because it's a mobile app, because everybody is using a mobile phone. My mom is over 80 and she's very successful with using the app that Poznań City has developed. So preparing the technology that is easy to use, this is the goal. Thank you very much, and I will pass the question to Mr. Remigiusz Kopczuk. Jak patrzy pan na właśnie na pracę takich instytutów, sieci instytutów jak pański, to co naukowcy, co badacze mogą dać wspólnotom, jak mogą pomóc ludziom, szerszym grupom odbiorców bezpiecznie i dobrze korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań w miastach? Istnieje tak zwane zjawisko nauki obywatelskiej. To jest takie zjawisko, które występuje w bardzo wielu obszarach. Można je podzielić jakby na dwa różnego rodzaju zjawiska. Pierwsze jest takie, którym naukowcy wykorzystują obywateli do tego, aby prowadzić badania. A drugie jest może czy jest bardziej spektakularny, który sami obywatele prowadzą badania na rzecz społeczności swojej bądź też świata naukowego. I tutaj jest taki przykład współpracy, który wydaje się najbardziej wydajny z punktu widzenia przestrzeni miejskiej, ponieważ to sami obywatele mogą prowadzić różnego rodzaju analizy, badania i tak dalej, które związane są na przykład, nie wiem, z różnorodnością biologiczną chociażby w samym przestrzeni miejskiej, bądź też w poszukiwaniu optymalizacji na przykład tras przejazdu tramwajów. No więc to możemy sobie wyobrażać rzeczywiście takich działań cały szereg. No, instytuty badawcze powinny w tym wypadku uczestniczyć, jakby partycypować, dając odpowiedni warsztat badawczy i przygotowując społeczności lokalne do tego, aby właśnie mogły się z pozycji naukowców dużo więcej dowiedzieć, nauczyć, jak prowadzić poprawnie sposób badania naukowe. I to jest dosyć częste zjawisko. No, ono występuje w dużym stopniu w przestrzeni internetowej. Podam Państwu przykład. Gra, która została przygotowana we współpracy z jedną dużą kompanią telefoniczną zaczynającą się na T, była przygotowana w charakterze takim, żeby poszukiwać zjawisk związanych z demencją starczą i Alzheimerem. Przebadanych zostało 3 miliony osób, które grały w tą grę i dzięki badaniom uzyskano na tyle dużą próbkę informacji, że typowy test przesiewowy, który normalnie trwa 4 godziny, w tym wypadku trwał 5 minut, można było określić, czy dana osoba jest w grupie ryzyka i to na przykład to jest taki przykład, który możemy właśnie wdrożyć we współpracy z takimi jednostkami badawczymi jak nasza. Bardzo dziękuję. Now I would pose this question to Rafał, and I would ask you also to be very brief, because I would like then to Vivian to conclude and to have the final word. So what would you suggest to engage more vulnerable groups in these safety measures? This is quite clear for me. Thank you for this question. From my perspective, to encompass this kind of problems in cities or problems connected with inhabitants of big cities, we have to we have to propose the platform to share information, to cooperate for many stakeholders which are trying to involve in matters connected with the city and daily living in this city or that city. So to have a platform and to strengthen cooperation between stakeholders, this is the most important issue. But if you allow me, I'd like to add one sentence, because we still underestimated the potential of private security sector. It can really help cities, really can help police and other forces to strengthen their abilities to help people. So this is my perspective. Thank you very much. Thank you very much. Vivian, you opened our discussion and you have the right to conclude. What would you tell us, building on your extensive experience, your experience in multidisciplinary research in these matters, how and who we should engage and what could we do to make this safe city more inclusive? Okay, so very short. One, I think it would be great if we can create data vaults where citizens themselves choose the moments where the data vaults open.
For instance, in case of a disaster or any other kind of natural hazard, that all vulnerable groups just up front have said, okay, so in case of a natural disaster, you are allowed to use my geographic data to know where I am, so that firefighters can, for instance, come help them. Second, I would love to see more efforts on innovation being used to walk in another man's shoes. For instance, using haptic suits, VR goggles to experience what it's like to be part of a vulnerable group. For the people that are in the actual law enforcement, for instance, would be great to have them use a haptic suit, for instance, to be in a wheelchair for a day, so they can think of solutions from that perspective. Thank you very much. Our discussion was a rather sprint, so I hope that it was food for thought and some seeds of ideas were planted and will grow in the following weeks, days. Thank you very much for the discussion and thank you very much for your insights. Thank you.